Hello guys, saka last video medu tataura about margin. Tubata tarisa how you can put margin, partition sa margin right, margin left, margin top no margin bottom. Tubata so shandisa this shorthand method. Tubata tara uti nokwanisa kutra one value or two values or three values or finally four values. So in this video I want to talk about something which is quite similar to margin but which is a different thing. Toda kudzidza about padding in this video, cannot padding, whatever. Ino confuse vanhu vazhinji ne margin, saka ndoda kuti apa mupabatisise. So I'm going to clear everything that zvatambogadzira in this video. And here let me just say padding like this. So I want to have two div tags. So I have this first one. I will give it an ID of container like this, and I want to create another div inside this div. So my div so unokwanisa kuita anokwanisa unokwanisa kuisa mukati merimwe div zvichingoenda, they can nest each other. Kuti kusvika paunenge wadaiwo. And saka panapa toda kuisa this div mukati me this div like this. So we have a container and we have this. Let us give it an ID of, let's say, inner, just like this, which means it's an inner div. It's just a name that you can give anything as long as you can reference it. So let us save. Saka container redu and this toda kuipa width 100 pixels and height 100 pixels. Then we give it a color, background color of let's say red, right? And we save. We have this div. Let us make it a bit larger and maybe say 500. Yeah, some 500 and let's say 300, something like this. Yeah, okay. So tambo taura mu last video redu. Let us just make it maybe a little bit less, or just say 400, so that we see what we want to do. So zvatadzidza mu last video medu paipa tati zvokana tichitaura zvemargin, and tiri kutaura kuti distance yekubva parutangira window redu rebrowser kusvika parutangira component yedu kumusoro. By default kama mukaona panapa tine this white area, it means by default body yedu inouya ine 5 pixels and the margin. Saka panapa regedzai tiuye tiise margin yedu, tobva tati margin like this. Ndo yatadzidza mu last video izvi, and tobva tangoti zvotoda kungoisa iri overall, saka tongonyora panapa 50 pixels. This one is styling what zviri kunoku. So let's say I have this inner div and I called it inner. Saka tikadai, so tikauya tikaipa width of 50 pixels and height of 50 pixels, and let us give it a background color of green. Like this. Okay, so you see kuti panapa this div redu remukati rataisa mukati riri kunyatsopinda mukona umu, which means that it's 0 and it's 0 padding edu, margin edu. And so let's say kuti toda kuti zvinhu zvese zviri mukati mid this div zvitangire pana, let's just say 50 pixels here and 50 pixels here.
kana tisiri kuda kustyla kuti tishandise margin tiite zvitokwanisa kuzviachievha kana tikauya tikaisa this margin papi panapa. And let's just copy and demonstrate what I'm saying. If I do this, you see kuti yava kuti pa margin yedu apa pakubva apa kusvika apa 50 pixels, but kumusoro iri kuti pa zvayagara yadi yabva. Saka kana tichida kuti zvotitaridza kuti mukati tinoda kuti zvidzike zvakaita sei, hatishandise margin, toda kuti zviri mukati me this container, this red one, and tinoishandisa inonzi padding. And inongoshanda the same way as margin, but margin iri kuaffecta zviri kunze, padding iri kuaffecta zviri mukati. Saka let us give it 50 pixels and see. You see now yakuti pa 50 pixels zvichienda mukati. So anything chatanyora tikauya panapa pezvo so pazasi tobva taisa kana kuti paragraph, and we say paragraph like this and we save. You see zvese zviri kuuya zveiri pa 50 pixels because data tangu tikangopa margin pa this inner, it means kuti ndiyo yoga ichangoita margin iri kumucheto. Let's open runyatso explain zvisinga kuconfuse. Regedzai ndinyatso emphasize. If we are dealing about margin and tiri pa property container, which is the red container, and when we talk about margin, we are talking about the distance yairi kusiya outside the container. If we are talking about padding, we are talking about the distance it gives isati yatanga kuisa element mukati mayo muno, and distance between the edge and the rectangular content. Saka tatichi margin outer, padding inner. You see, saka even if we come and put anything else that we put here, let's say we've put an h1 like this, and we say heading. You see, zvese zviri kuuya zvichitangira apa because tapa padding echi ya 50 pixels. Saka tikanyora, let us copy a lot of things here. I want to show you something. Let us save. You see, saka tikaisa chimwe chinhu panapa, ambona izvi yatozobuda kunze, but iyo haitenderi kuti 50 pixels apa patotenderi kuenda chinhu. Saka kwese kuma sides kwese kwataisa iri kumendena padding echi ye 50 pixels. And saka zvatamboita pa margin paya zvokuti zvinosiyana siyana koruda kuti zviite same applies. Let's say apa patoda kuti right, toda kuti top and bottom yedu ite 10 pixels like this, then 50 pixels right and left. You see, kuti distance yekuenda kumusoro kuno kuyadiki ndo 10 pixels iyi iri kubuda apa, then 50 pixels ndo iri kubva apa nekuenda inenge ichiaffecta futi this side. Saka ndisati ndanyanya confuse. Let us end this video here because anenge aita mubvunzo, because ndozoti apa pavazhinji vachaconfusika. Aita mubvunzo, you can ask kuti unyatsonzwisisa more kuma comments. I will be replying ma comments ndichinyatso explain kuti munzwisise. Saka see you in the next video. Please watch this video over and over again kusvikira wanzwisisa kuti musiyano wepadding nemargin ndokuti margin kunze, padding mukati. And see you in the next video. Thank you for watching. More subscriber, I'm sorry, my subscriber nekuinvite vamwe. Thank you. See you in the next video.